ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் இப்போ கூட்டாக ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நமஸ்காரம் செய்யலாம். நமஸ்காரம் பண்ணும்போது நம்மளுடைய ஆக்யா சக்கரம் பூமியை தொட்டு 2 கைகளும் ஸ்ரீ மாதாஜி கிட்ட கை ஏந்திர மாதிரி வச்சுண்டு சஹஸ்ராரத்தை ஸ்ரீ மாதாஜியோட திருக்கமல பாதத்தில் வைக்கும் போல் நம்மளுடைய பாவத்தை வைத்து நமஸ்காரம் பண்ணலாம். இரண்டு கைகள் மடி மீது வைத்து உட்காரலாம். ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்ப்போம். நம்மளோட தெய்வீக அன்னையை பார்ப்போம். அனுமதியை கேட்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் இங்க தியானம் செய்ய அமர்ந்திருக்கிறோம் தாயே. தயவு செய்து எங்களுக்கு அனுமதியை தந்து வழி நடத்த வேண்டும் தாயே. மெதுவாக குண்டலினி எழுப்பி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். பந்தன் போடும்போது நம்மளோட 2 கைகளோட சஹஸ்ராரம் ஒண்ணுக்கு கீழே ஒண்ணு அழகா வந்து எடுத்தோம்னா குண்டலினி மேல நன்றாக உயர்றது நம்மளால உணர முடியும். மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுக்குள் கொண்டு வருவோம். ஹிருதயத்துக்குள் கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் வாருங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் அமருங்கள் தாயே. எங்களோட ஹிருதயத்தை தங்களுடைய இருப்பிடமா ஆக்கிவிடுங்கள் தாயே. அதுக்கு தேவையான தகுதியை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய திருக்கமல பாத தரிசனத்தை எப்பொழுதும் எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாவுடைய வரவை நம்மளோட உணர முடியறதான் கவனிப்போம். 2 உள்ளங்கையும் சகசாரத்தில் என்ன உணர்றோம்னு கவனிப்போம். கவனம் சகசாரத்துக்கு கொஞ்சம் மேலே கொண்டு போகலாம். மேலேந்து நம்மளுடைய ஸ்தூல சரீரத்தை பார்ப்போம். 2 கைகளிலும் சகஸ்ராரத்தில் என்ன உணர்றோம்னு பார்ப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நான் இந்த மனம், புத்தி, சரீரம், அகங்காரம் ஏதுமில்லை தாயே. நான் ஒரு தூய ஆத்மாதான்.
கவனத்தை சஹஸ்ராரத்திலே வைத்து 3 மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। கவனம் 2 உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரத்தில் வைப்போம். கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு போவோம். கணேச மந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இரண்டு கைகளும் பூமி தாய் மீது வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்குள் உள்ள அத்தனை உபாதைகளையும் தோஷங்களையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. श्री भूमि माता साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இடா நாடியை சுத்திகரிப்போம். இடது கை மடி மீது, வலது கை பூமி தாய் மீதே இருக்கட்டும். நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளுடைய இடா நாடி, இடது மூலாதார சக்கரத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு நேராக மேலே வந்து நெத்தி பகுதியில் வரும்போது கிராஸ் ஆயிட்டு வலது காதுக்கு மேலே போயிடும். கவனம் இடா நாடியில் வைப்போம். இரண்டு உள்ளங்கையும் சகசாரத்தில் கவனத்தை வைத்து பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய இடா நாடியை
முழுமையாக சுத்திகரிச்சு தாருங்கள் தாயே. கடந்த கால நினைவுகளும் சுய கட்டுப்பாடுகளையும் நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய இடா நாடியில் தூய விருப்பத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ மகாகாளியோட சக்தியால் எங்களுக்குள் உள்ள தேவையற்ற விஷயங்களை பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய சந்திர நாடியை பைரவநாத்தோட ஒளியால் ஒளிமயப்படுத்துங்கள் தாயே. ஆத்மாவை உணர செய்யுங்கள் தாயே. श्री महाकाली साक्षात, श्री भैरवनाथ साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இடது கையில் சைத்தன்யத்தை அனுபவிக்கிறோமான்னு கவனிப்போம். வலது கை மடி மீது, இடது கை பூமி தாய் மீது வைப்போம். கவனத்தை வலது மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா வள்ளி தேவசேனா சமேத எங்களுடைய வலது மூலாதார சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் தாயே. தயவு செய்து எங்களுடைய வலது மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் உள்ள ஷடரூபி சத்ருக்களை பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. श्री कार्तिकेय साक्षात् ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। வலது நாடியை சுத்திகரிப்போம். வலது கை மடி மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய பிங்களா நாடி நம்மளுடைய வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு நேராக மேலே போய் நெத்தி பகுதியில் வரும்போது கிராஸ் ஆயிட்டு இடது காதுக்கு மேலே போறது. கவனத்தை அப்படி சுத்தி வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடியை முழுமையாக சுத்திகரிச்சு தாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய கவனத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே.
ஸ்ரீ மாதாஜி. அதிகப்படியான சிந்தனையால் ஏற்பட்ட அதிகப்படியான உஷ்ணத்தையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி. நாங்கள் ஏதும் செய்வதில்லை, தாங்கள் தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறீர்கள், அனுபவிக்கிறீர்கள். எங்களுக்குள் உள்ள அகங்காரத்தை, மமத்துவத்தை நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி. எங்களுடைய பிங்களா நாடியில் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியோட சக்தியால் ஆசிர்வதிங்கள் தாயே. ஸ்ரீ ஹனுமானோட எல்லா குணங்களையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. சரணாகதியை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ ஹனுமான் ராம காரியத்துக்கு எப்படி ஆவலா நன்றாக செய்கிறார்களோ, நாங்களும் சஹஜ காரியத்தை செய்ய தாங்கள் தான் அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. எங்களுடைய காரிய சக்தியை தூய்மையாக வைத்திருங்கள் தாயே. श्री महासरस्वती साक्षात श्री हनुमान साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री महासरस्वती साक्षात श्री हनुमान साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै நமோ நமஹ. இடது கை மடிக்கி கொண்டு வரலாம். இரண்டு கைகளும் மடி மீது. நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய நடு நாடி, இரண்டு கைகளில் என்ன உணர்வோம்னு பார்ப்போம். சமநிலையில் சைத்தன்யத்தை அனுபவிக்கிறோமான்னு கவனிப்போம். பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மற்றும் ஸ்ரீ கணேசா, தயவு செய்து எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியை முழுமையாக திறந்து விடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, குண்டலினி தாய்க்கு ஒரு நல்ல பாதையை தந்து சகசிராரத்தை அடைந்து ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எல்லா தெய்வீக குணங்களையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. श्री महालक्ष्मी साक्षात श्री गणेशा साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी साक्षात श्री गणेशा साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै நமோ நமஹ. கணேஷ் அத்தருள் சீர்ஷத்தை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि
त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात अवपुरस्तात अव उत्तरातात अवदक्षिणातात अवचोद्वातात अवाधरातात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तः सृष्टति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण हृदम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दु उत्तररूपम् नाद संधानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निश्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाद्धौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம் ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசாவாக எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் தாயே
ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை முழுமையாக நிலைநிறுத்தி செயல்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை போல் தூய உள்ளத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. விவேக புத்தியை தந்தருளுங்கள் தாயே. பணிவாக இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எல்லா மங்களமும் தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கணேஷாவோட சக்தியால் மெதுவாக நம்மளுடைய கவனத்தை நம்முடைய மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ குண்டலினி மாயை மனமாற வணங்கி ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக குண்டலினி மாதாவை நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு அழைப்போம். ஸ்ரீ குண்டலினி மாதா, தயவு செய்து எங்களுடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு வாருங்கள் தாயே. தூய கவனமும் தூய ஞானத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. குண்டலினி மாதாவை நம்முடைய நாபி சக்கரத்துக்கு அழைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய நாபி சக்கரத்துக்கு வாருங்கள் தாயே. திருப்தியும் அமைதியும் தந்தருளுங்கள் தாயே. தர்மத்தை எங்களுக்குள் நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. கவனத்தை ஹிருதய சக்கரத்துக்கு கொண்டு வந்து ஸ்ரீ குண்டலினி மாதாவை ஹிருதயத்தில் அழைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதய சக்கரத்துக்கு வாருங்கள் தாயே. தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. எதிர்பார்ப்பு இல்லாத தூய அன்போட எங்களோட ஹிருதயத்தை நிரப்பி விடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ குண்டலினி மாதா, தயவு செய்து எங்களுடைய விசுத்தி சக்கரத்துக்கு வாருங்கள் தாயே. மாதுரியத்தை தந்து பற்றற்ற சாட்சி நிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. தாங்களுடைய விராட்டத்தில் நாங்கள் ஒரு அங்க பிரத்யங்கம். எங்களுக்கு தனி அடையாளம் ஏதும் இல்லை தாயே. நாங்கள் எல்லோரும் தங்களிடம் குழந்தைகள் தான். வேறு அடையாளம் எங்களுக்கு இல்லை தாயே. மெதுவாக கவனத்தை ஆக்யா சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ குண்டலினி மாதா, தயவு செய்து எங்களுடைய ஆக்யா சக்கரத்துக்கு வாருங்கள் தாயே. எங்களோட ஆக்யா சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய அகங்காரமும் மமகாரமும் தேவையற்ற சுய கட்டுப்பாடுகளையும் தங்களிடம் சரணடைகிறோம் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றோம், எங்களையும் மன்னிக்கின்றோம் தாயே. நம்முடைய வலது கை
முன்னெற்றியில் வைத்துக் கொள்ளலாம். இடது கை பின்ன பேக் ஆகிய சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். தலை லேசா குனிஞ்சு வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றோம், எங்களையும் மன்னிக்கின்றோம் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்களும் தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் ஸ்ரீ ஏகாதச ருத்ரத்தோட சக்தியும் குணமும் தந்தருளுங்கள் தாயே. श्री एकादश रुद्र स्वामिनी साक्षात मंत्रते पूर्वम ओम त्वमेव साक्षात श्री एकादश रुद्र स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இரண்டு கைகளும் மடக்கி கொண்டு வருவோம். கவனத்தை சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ குண்டலினி மாதா, தயவு செய்து எங்களுடைய சஹஸ்ராரத்துக்கு வாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய சஹஸ்ர கமலத்தை முழுமையாக திறந்து விடுங்கள் தாயே. சைத்தன்யத்தை அனுபவிக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சர்வ அலங்காரத்தோட ராஜராஜேஸ்வரியாக, அகில நாயகியாக, ஜகத் ஜனனி பரமேஸ்வரி எங்களுடைய சஹஸ்ராரத்தில் அமருங்கள் தாயே. சர்வ ஞானமும் சர்வ சௌபாகியமும் தந்தருளுங்கள் தாயே. நிர்விச்சார நிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ நிர்விச்சாரிதா சாக்ஷாத் மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தியான நிலையில் ஸ்ரீமாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்டு உள்வாங்கி அதன்படி செயல் கொண்டு வர முயற்சிப்போம். கவனமா கேட்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. 1994 சஹஸ்ரார பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவின் நேற்றைய தொடர்ச்சி இன்று கேட்கலாம். Compare to your
maturity in Sahaja. But the mind takes over, it starts thinking and thinking, and it goes on wandering on various things. Maybe your wife, your children, your house, this. But if you think, in a such way, you'll think, I should do something that my children should be such. I should make a house which is useful to the Sahaj. I should behave in such a manner that I am such. The maturity in you should grow in such a way that you can feel it. Firstly is the peace. When person is not peaceful, his mind is like a wobbly instrument. He cannot think properly, he cannot see properly, he cannot understand properly. You tell him something, he understands something else. Now the whole world today is wobbly. Whole world. Here, this new party has dismantled the other whole party in politics. This one is to be dismantled. Everything is going upside down. That too is through Mahamaya. One has to admit that the way the world is in turmoil, it's not war, it's not cold war, but it's a kind of a funny type of a warfare which cannot be described in words. Now, what will you say to what is happening in Italy today? What will you say to what is happening in Bosnia or any other place where you find stupid problems coming up and people killing each other, no peace, no sense of security? You find in the world, you open the newspaper. We had an English newspaper today, I couldn't read. So many women were raped, so many men were killed, this thing happened. Individually also. President doing nonsensical things like that. I mean, all sorts of things you see today is absurd. When we were of your younger age, we never heard of such things. People were dignified, sensible people. So now what has happened is they are just shattered. There's no peace in their mind to see what they are doing, where are they, what is their responsibility. Horrible things are being expressed. Media is taking to all horrible things. It was never so before. We have read beautiful articles of beautiful things in the media itself, but today it is very different. Then it is a very materialistic one, extremely materialistic. Marketing this, marketing that, marketing human beings. Then they are taking away children, taking away women, they are selling the children, they are selling the women, and all kinds of things going on. Marketing God, marketing spirituality, marketing, I don't know what to say, but their own children. This kind of a perverse world is today. For that is needed Mahamaya, by which he shows that you have to pay through your noses for what you are doing. In this lifetime, say a man who is very wayward, destructive, drinks, smokes, goes away with women and all that. Within 2 years, he is bankrupt. So the reward is already there. Whatever he was doing is there to see. Another man, what's wrong, goes on with nonsensical things. He gets AIDS or he gets other diseases of a very incurable nature. We call it Rokda Devi, means cash payment. Cash payment.
the goddess who gives cash payment. You do this, all right, have it. You have done this, all right, enjoy this. Like that. It is really this Mahamaya, especially, who is now very much sort of active. Sometimes I get a fright from her, but the way she is punishing people is a bit too much. But it is so. If you do rash driving, oh, I'll enjoy rash driving, all right, finished. You end up with a limping leg or a broken hand. So the laws, the divine laws at work through Mahamaya. It was not that fast before as it is today. Supposing there's a president of America, such a big position, I mean, imagine. He's being challenged by any third rater from the street. How is it possible? Nobody could do that before. Because Mahamaya is using all its free will to check the free will of human beings. The so-called freedom that we are trying to enjoy is brought to an end. People start thinking, what is it? Big people, you know. There was some boxer, very well known, people used to run after him. Now he's in jail. Another fellow who was doing this Grand Prix, which against I was always, died suddenly. Now people, he's a hero, this, that, but nobody will now do that. All right. One hero is sufficient. Not me, sir. I am not going to take to this Grand Prix business. That enough for me. So though one hero is created, but the fear of doing this kind of nonsense. Then they go for, what is called that, skiing. Now in the skiing also, somebody died and somebody got a lame leg. I think in the royal family something happened. So now from England, very few people are going for skiing. Now only the Swiss have to learn a lesson, I think. It's something, you just keep your eyes open. Today you read somebody boasting very much about himself. Tomorrow you find him in the jail, you know. It was very surprising. There was some minister in Italy who wanted me to meet, and I said, Baba, I don't want to meet him. He's very bad past. He's in jail already. So I can't meet him now. They are falling into their own traps. This trap is Mahamaya. She creates from your own, it's through your own, because you don't want to face yourself. You don't want to know the truth. You want to evade the truth. So, this is the aspect of Mahamaya, that immediately you have to face yourself. How many things have happened, think of it. These big tycoons are in jail. Very famous people from, say, drug, great rich people, they are in jail. All such things are happening. Why? Because this Mahamaya is the one who wants to teach a lesson. By teaching a lesson to one person, it shatters at least thousands, because that person sees the point. As death comes to it, or whatever it comes to it, maybe he may not learn the lesson, because he's already dead to learn anything anymore, but others are. How it spreads. So in a way the media also, that always gives bad news, in a way, does not know how much good it is doing through Mahamaya. Now, for your information, many things we are saying about, like say, smoking is already going out. Drinking will also go out.
What did the surge do? Nothing. But a Mahamaya. They get cancers. Doctors have got the idea now. They have got cancer and they have asked people that now don't smoke, otherwise you will get cancer. So the Mahamaya creates that kind of an, I should say, an incident. Single incident is sufficient for people to be extremely cautious. Moreover, it is such a panicked world, so insecure today. Suddenly you find the cows are giving poison in their milk. There's something else happening. The water is getting polluted. Then suddenly you find there are needles which are infected. So everybody is so nervous and thinking about saving their lives. So they start thinking about it. But in such, if you come, none of these things can trouble you, because this is the aspect of Mahamaya that she protects. She protects. Nobody can destroy Sahajya unless and until they want to be destroyed. It's their desire. Nobody can touch them. Now when they talk about miracles, like the other day, one boy from Australia, I knew Sahajya, was going on a motorbike and suddenly he was in a great speed and from both the sides 2 trucks came and they hit him. But instead of getting hit, he was just sort of pushed out like a shuttlecock and he fell on the other side. And he was not at all hurt and he got up and they were surprised. His bike was shattered, everything, and this fellow was perfectly all right. They couldn't understand how this boy has saved himself. There are so many stories like that that shows that how this Mahamaya is protecting Sahajya. Protection. Very caring. Also in dreams, she protects. It's very surprising how people get dreams and how they get their medicines, how they get their treatment, how they understand about the dangers that are there, how in dreams they are told about how other people are, how they behave. You don't have to know it in conscious mind, but into the very, very deep sushupti state, in dreams, you know what is good for you, what is bad for you. Somehow they know. And it is that knowledge, which is intuitive, we can call it, comes through Mahamaya. She is the one who gives you this intuitive knowledge, what to be done, what is to be done, how to get out of problems. And you do. Whether you manage it or not, you get out of it. There are so many examples of this. 1001, one of them I'll tell you. It comes to my mind now. In Australia, there was a very, very nice Sahajya, very great Sahajya, very learned one, but a simple man. And another horrible one told him that he should buy this particular land and particular thing called Lily Dale, and we can start Sahajya there, we can do this, we can do that. So whatever earnings he had, he put it there as to begin with. And the bank said, we'll give you money. But in that report he had written that we have Sahajya properties, my properties, anything, that this is there available in case we fail to pay. When I saw this, I thought, no, it's too much. So I asked the lawyer and he said that it is better you give it in the newspaper, otherwise nobody can take your land or anything or your property, but one thing is for sure, that you will have to go to courts for years together.
So best is to give in the newspaper that you have nothing to do with this lily day, nor Sahajog has anything to do with it. Now this gentleman got very upset because the bank would not give the money, and then the people who were selling it put a suit against him. He was already a bankrupt, he didn't know what to do and was very much in trouble. I said, don't worry. You are under protection. And you'll be amazed that despite all kinds of fears people had, that he might be arrested or God knows whatever house he has will be sold out, everything. On the contrary, that lily dale, somebody offered money to purchase it at a much higher price. So he got a higher price. And so he sold it. But you have to have patience and you have to have faith and courage. He said, Mother, I know nobody can destroy me. And this is how the protection of the Mahamaya. The first part of Mahamaya was to make this man expose this bad Sahajog to all the people. There was a big following for him and a good speaker, this and that. Then all they dropped out. So it works also on the collective side. There's someone who tries to trouble the Sahajogis. All right, the Mahamaya allows him to trouble for a point, up to a point. And then suddenly she acts. So the people are amazed. Sahajogis are amazed how this man has become like this. This Mahamaya is always like my sari, as you say, is protecting. She is beautiful, she is very kind, caring, compassionate, affectionate. Delicately she handles. And she is very, very angry and kills the people who try to spoil the work of God, like Rakshasas and devils, and keeps you clean out of all these bad hands. Another very good aspect of Mahamaya is that she transforms you. Everything is in the brain for human beings. If you are a crook, you are a crook in the brain. If you are a person who hates others, it's all in the brain. If you are addicted to something, it's all in the brain. It's a very complicated conditioning in the head. So this Sahasrara is very important, no doubt. But the power of Irata and Viratangana can only be effective if there is Mahamaya Rupa. And she, in her own sweet ways, opens, dislodges all these conditionings which make you ugly, which make you horrible, which makes you hot-tempered. Non-Sahajogis. She is the one who really, like the Mother Earth, gives all that she has to make you really very joyous, happy, so that you enjoy Niranand, nothing but Anand, nothing but joy. And this is what is the Sahasrara. But it's only possible when your Brahmarandra is to be opened out. Otherwise, you cannot enter into the subtleties of divine love, compassion, of that ever-flowing
Mahamaya. From the outside, I have told you what she is. But from inside, when you enter, penetrate into her, through the Brahmarandra, then this Mahamaya, which is an incarnation, as you know, of this all-pervading power, becomes very different. On one side, she tries to teach you lessons. She tries to destroy that is evil, all that is harmful, all that is destructive. And on the other side, she loves you, protects you, very delicately guides you. Her love is without any expectation. She loves because she cannot help but to love. So, in that love, you are drenched. You enjoy it. Everybody knows that they are close to her, absolutely close to her. Wherever they want, they can always ask her help. Wherever they are supported by her. So, this Sahasrara is very important because through this only we react. Through this, we accumulate all kinds of nonsense. In the world of this nonsense that we are living, we have to be something like the lotuses, who cannot be tarnished, who cannot be affected by all the ills that are going on. This is what is the test, is the pariksha. That at this time, at this difficult time, we can blossom and create fragrance and get so many others to this beautiful atmosphere. It is a kind of a beautiful, playful war, I can say, against what is supposed to be negative. What is the power of this negativeness? What is the power of these conditionings? What is the power of this stupidity that anybody can see? So you develop the sight, the vision, so clearly, you understand so clearly that you are the ones who are responsible. You are the cells of this Sahasrara, of this brain, and you all have to act. I was yesterday enamored when you said that these lights have to enlighten many lights. This was really a great promise to me. So coming to Sahaj Yoga is not just for your personal, limited personalities and their problems, but as I said, you on one side has to grow, and on the other side, everyone has to grow through you. So this is the second tide which you should look after. Today, of course, I am very happy that in my lifetime I could see the manifestation of Mahamaya in such a beautiful way. That this door that is opened is now just able to enter into the kingdom of God and to enjoy the heavenly bliss and the protection. But have faith in it. Have faith in it. Do not get disturbed by small things. And I am sure it will work out in a very great way if you get that complete faith and a complete surrendering. I am sure it will work out very well. May God bless you.
சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றியை கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தியானத்தை அளித்ததற்கு நன்றி தாயே. இந்த தியானத்தில் நாங்கள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள் தாயே. மிக பணிவோடு நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.